Good afternoon. Here is Newsline, read by Elizabeth Awoko, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. Senate screens Tinubu's 17 nominees for key Rivers agencies. Federal government orders termination of Benin-Sapele Warri Road contract over non-performance. On entertainment news, Inyanya dedicates song to Benue crisis victims. And on business news, Meta to offer $100 million bonuses to support OpenAI employees. And on the foreign scene, India won't accept third-party mediation on Kashmir, more details Trump. And on sport news, Nigerian athlete Tobi Amusa set to return to Diamond League action in Paris. Here is the news in detail, starting with the entertainment news. Canadian musician Justin Bieber has opened up about his mental health struggles. In an Instagram post 2 days ago, Justin Bieber shared that he feels broken and is tired of constantly being told to heal. He revealed that he feels drained from continually trying to live up to people's expectations. The singer opened up about how broken he feels, revealing that the constant reminders to heal only add to his frustration. Nigerian Afrobeat star Inyanya has dedicated a song to victims of herdsmen attacks in Benue State. According to reports, the killings in Benue gained more attention recently after over 200 people were reportedly massacred in Jelewata in Guma local government area of the state. Reacting in a song, Inyanya condoled with Benue people and prayed for divine intervention. He asked the victims to continue believing in God even in this trying time, stressing that He is able to turn their sorrows to joy. And straight to local news, the 17 candidates nominated by President Bola Tinubu to oversee the affairs of Rivers State Independent Electoral Commission, Rivers State Civil Service Commission, and Rivers State Local Government Service Commission have officially declared their asset before the Code of Conduct Bureau. The asset declaration came on the heel of security clearance by the Department of State Services and the Nigerian Police. The leader of the Senate, Senator Opeyemi Bamidele, disclosed this during the screening exercise by the Senate's ad hoc committee to oversee the activities of the Rivers sole administrator, retired Vice Admiral Ibok Ete Ibas. The development comes barely 1 week after President Tinubu transmitted the names of nominees to the Senate for confirmation. The federal government, through the Minister of Works, David Humayi, has ordered the termination of the contract with Levant Construction Limited on the reconstruction of Benin-Sapele Warri Road, Section 1 Benin-Imasabo, being executed on the Road Infrastructure Development and Refurbishment Investment Tax Credit Scheme due to non-performance. In a briefing after a meeting with the contractor over the delay in the execution of the Benin-Sapele Warri Road project, the minister expressed disappointment over the failure and neglect of Mrs. Levant to live up to expectation in their contractual duties in respect of the section of the Benin-Sapele Warri Road awarded to them. The minister expressed his disappointment in a meeting with the Minister of State for Works, Bello Mohammed Guroyo, Permanent Secretary, Federal Ministry of Works, Olufunsho Adebi, and directors of key departments. President Bola Tinubu restated the determination of his administration to fast-track approvals for viable infrastructural projects in the country. President Tinubu, represented by Vice President Kashim Shettima, made this known at the 2025 Nigeria Public-Private Partnership Summit yesterday in Abuja. The president therefore urged private sector partners to be focused and more committed. According to him, what matters to the average Nigerian is the availability of basic infrastructure
such as power, roads, health facilities, and quality schools. He called for a strengthened public-private sector partnership that emphasizes innovation, efficiency, commitment, and integrity above mere capital and investment. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. At 9:30 to 9:45 a.m. News on Melody 100.7 FM Ibadan. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Thank you for staying with us. And now to the business news. Meta offered $100 million bonuses to OpenAI employees in an unsuccessful bid to poach the ChatGPT maker's talent and strengthen its own generative AI teams. Facebook's parent company, a competitor of OpenAI, also offered giant annual salaries exceeding $100 million to OpenAI staffers, Altman said in an interview on the podcast released yesterday. The OpenAI founder said Meta had made offers to a lot of people on their team. And on the foreign scene, Indian Prime Minister Narendra Modi has told US President Donald Trump that Delhi will never accept third-party mediation with Pakistan on the issue of Kashmir. Foreign Secretary Vikram Misri said that Modi strongly conveyed India's long-held stand to US President Trump during a phone call between the two leaders yesterday. President Trump has repeatedly offered to mediate between India and Pakistan to solve the Kashmir issue since a 4-day conflict between the nuclear-armed neighbors in May. And finally, on sports news today, Nigeria's Toby Amusan will return to action at the Diamond League when she lines up in the women's 100 hurdles at the meeting de Paris on Friday, 20th July 2025. Amusu's appearance in Paris will be her fourth Diamond League outing of the season. She began her campaign with a fourth-place finish in Zitman, 12.74 seconds, and followed with another fourth in Changchun, 12.66 seconds. However, she bounced back emphatically with a season best and made record 12.45 seconds to claim her first Diamond League win of the year in Rabat last month. And before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. Senate screens Tinubu's 17 nominees for key Rivers agencies. Federal government orders termination of Benin Sabalewari road contract over non-performance. Inyanya dedicates song to Benue crisis victims. Meta offers $100 million bonuses to support OpenAI employees. Also, India won't accept third-party mediation on Kashmir. More details, Trump. And finally, we told you the Nigerian athletes Toby Amusan set to return to Diamond League action in Paris. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Ekunfemi, edited by Timothy Primo. I am Elizabeth Awuku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, and many thanks for listening.
Stay cool with Melody. Ìkànnì àgbọ̀dúnú yín ti dé Melody 100.7 FM. Báṣọ̀rọ̀ nígbàdàn la wà, ẹ máa gbádùn wa ìṣòwò. Looking for a better place for cool music? First and news, sports stories, and the lightning programs. Just tune to Melody 100.7 FM. Still cool with Melody. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọládìméjì oníròyìn, ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣe àyẹ̀wò àwọn 17 tí wọ́n yà fún ipò alágbára ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ìjọba àpapọ̀ pàṣẹ kí iṣẹ́ dúró ní òpópónà Benin sí Sapele ní ìlú Warri látàrí pé wọn ò ṣe iṣẹ́ wọn. Ní ẹ̀ka amúlòdùn, Ìyáǹyà kọ orin fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue. Ní ẹ̀ka okòwò, Meta yóò fún àwọn òṣìṣẹ́ OpenAI ní $100 million. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, India kò ní gba alàgàtà lórí ọ̀rọ̀ Kashmir, Modi sọ fún Trump. Ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ìyáǹyà ti kọ orin láti fi sọrí àwọn tí wọ́n lùgbàdì níbi ìkọlù tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Benue. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe kọ, ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani ló wáyé ní ìpínlẹ̀ Benue tó sì gba ẹ̀mí èèyàn tó tó 200 níye. Nínú orin ọ̀hún ló ti ránṣẹ́ ìkíni sí àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn. Ó sì rọ àwọn tí wọ́n lùgbàdì wípé kí wọ́n máa nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, pé Ọlọ́run nìkan ló lè sọ ẹkún dayọ̀. Àwọn 17 tí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu yàn láti mójútó ìṣàkóso àjọ tó mójútó ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Rivers, àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ abẹ́lé àti àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ alága ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers ni wọ́n ti kéde gbogbo nǹkan ní wọn. Kíkéde ohun ìní yìí náà ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò fi òǹtẹ̀ lù wọ́n. Olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà Sẹ́nitọ̀ Ọ̀pẹ́yẹmí Bámidélé sọ eléyìí níbi tí wọ́n ti ń ṣe àyẹ̀wò láti ọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tẹ̀ẹ́kótó tí wọ́n mójútó ìṣàkóso ajagunfẹ̀yìntì Iboket Ibas tó ń ṣe ìṣàkóso ní ìpínlẹ̀ Rivers lọ́wọ́ báyìí. Ìjọba àpapọ̀ láti ọ́fíìsì mínísítà tó mójútó iṣẹ́ David Umahi ó ti pàṣẹ kí iṣẹ́ dúró ní òpópónà Benin sí Sapele látàrí àìṣiṣẹ́ déédéé àwọn ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún. Ó ń sọ eléyìí lẹ́yìn ìpàdé pọ̀ tó ṣe pẹ̀lú àwọn alágbàṣe lórí ìdádúró tó wà lórí iṣẹ́ ọ̀hún. Mínísítà ọ̀hún fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí ìjákulẹ̀ tó bá pàdé lórí ọ̀rọ̀ òpópónà ọ̀hún. Ó ní òun lérò pé ó yẹ kí ilé-iṣẹ́ Mercedes Levent lè ṣe iṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe. Àkójọpọ̀ ìròyìn náà lẹ́ ń gbọ́ yìí láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.
atótó arére ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ agbẹnusọ fún káàró òjíire tọ̀sẹ̀ tó ti jáde kàṣàgbọ́à. gbajúmọ̀ alágbára Musa Kábà ti gbàjọba lọ́wọ́ Tinubu ó ní kò sẹ́ni tó ń bá a sòótọ́ ọ̀rọ̀. ó ga o Sunday Igboho níjọba Tinubu fayé náà òun lára ó lọ ti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo owó òun. ó parí atẹ́bíṣẹ́ ọ̀gá ńlá tú àṣírí ìdí tí Táyé Currency fi ń sá fún Pasuma báyìí pẹ̀lú ìdí tí Jákèwọ̀n àti Kọ̀lẹ́tì ò lè fi parí. ó tán ọ̀kan lára agbẹnusọ Tinubu kọ̀wé fiṣẹ́ sílẹ̀. ó ní Tinubu ti yàtọ̀ sí èyí táwọn ènìyàn mọ̀. ó tún tú ọ̀pọ̀ àṣírí. wàhálà alága APC fóńtẹ̀lù sáà kejì Tinubu láìsí ṣètìmá ni wọ́n bá lura wọn nílùkulù. àṣẹ nǹkan àwọn Fúlàní fẹ́ mi gba ènìyàn ṣòfò ní Benue. nígbà kejì gómìnà bá tún bú sẹ́kún. àṣírí tú Wáídì Àkàndé àgbà onífújì sọ ìdí tí padà láàfin àti kọ́lìn tí pé fíforí ṣẹ́pọ́n. ó tú àṣírí nípa àìsàn sàkárọ̀bọ̀. irú kílẹ̀ yìí Ṣẹ́gun Ajídára gbẹ́dúmọ̀ olórin ẹ̀mí tú àṣírí bí wọ́n ṣe fẹ́ pa. ó tún tẹ̀síwájú láti tú àṣírí ńlá nípa bàbá àrà. gbogbo ẹ̀ pátálẹ́kà lákàgbádùn nínú ìwé ìròyìn Yorùbá Tòótọ́ tọ̀sẹ̀ yìí. ó wà káàkiri gbogbo vendor $200 péré ni. béèrè fún tiẹ̀ o. ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ káàbọ̀ padà ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn òun lẹ́ ń gbọ́ yìí. àkójọpọ̀ ìròyìn náà ló sì ń dé sí etí ìgbọ̀yìn. ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò Mẹ́ta pèsè owó tó tó $100 mílíọ̀nù fún àwọn òṣìṣẹ́ OpenAI nítorí àìyọrí àwọn ìgbésẹ̀ tó tako àwọn olùdásílẹ̀ ChatGPT tó sì rọ ilé-iṣẹ́ AI tó sì rọ wọn ní agbára. Olùdásílẹ̀ Facebook tó tún jẹ́ alátakò AI tún ní òun ó ṣètò owó oṣù tó lágbára lọ́dọọdún tí ó sì máa lé ní $100 mílíọ̀nù fún àwọn òṣìṣẹ́ OpenAI. Altman sọ ọ̀rọ̀ yìí níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe lánàá. Iléeṣẹ́ OpenAI ní olùdásílẹ̀ Meta ti gbìyànjú láti bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ nílé iṣẹ́ àwọn sọ ọ̀rọ̀ yìí. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Adarí orílẹ̀-èdè India Narendra Modi ti sọ fún ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump pé àwọn ò ní gbà kí alàgàtà dá sí ọ̀rọ̀ tó wà láàrin Pakistan àti Kashmir. Akọ̀wé ilẹ̀ òkèèrè Vikram Misri ni Modi jíṣẹ́ ilẹ̀ India fún ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump lórí ìpè ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ láàrin àwọn adarí orílẹ̀-èdè méjèèjì lánàá. Trump ló ti gbìyànjú láti dá sí ọ̀rọ̀ tó wà láàrin India àti Pakistan láti yanjú ọ̀rọ̀ Kashmir. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní. Àmọ́ kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣe àyẹ̀wò àwọn 17 tí wọ́n yàn fún àwọn ipò alágbára ní ìpínlẹ̀ Rivers. Ìjọba àpapọ̀ pàṣẹ kí iṣẹ́ dúró ní òpópónà Benin sí Sapele ní Warri látàrí pé wọn ò ṣiṣẹ́ déédéé. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Ìyáǹyà kọ orin fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Benue. Ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Meta yóò fún àwọn òṣìṣẹ́ OpenAI ní $100 mílíọ̀nù. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. India kò ní gba alàgàtà láàyè lórí ọ̀rọ̀ Kashmir, Modi sọ fún Trump. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló kó ìròyìn ọ̀hún jọ. Tèmítọ́pẹ́ Brahima ló ṣe àtúntò rẹ̀. Olabisi Ọládìméjì ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ìrẹ́fọ̀ ló lọ́dàn ẹja ló ní bú Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn ẹ máa gbọ́. ṣe wáyé wa mọ̀ gan báyìí gan jà kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan akọ̀tẹ́ gbé sí gbogbo agbé sí gbogbo ẹ̀ ibo tí a ṣe ká gbé sí gan aláìní kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí bó ní ká gbé sí ká gbé kúrò bàbí ká ti pa gan àti ẹ̀mọ́ ìta fẹ́ gbọ́ wọn bẹ́ẹ̀ gan jà. Melody FM 100.7 tí bá fi ń gbọ́ rédíò yẹ kó mọ̀ wípé ó ń gbá ni oyè Báṣọ̀run Ìbàdàn